Breaking. Yevgeny Prigozhin appeared in a video for the first time in a while, this time from Africa, and invites people to join the ranks of Wagner PMC. Prigozhin said that Wagner is currently making Russia even greater on all continents, and Africa even freer. We bring justice and happiness to the African peoples. As long as he's so far away, Putin is happy too. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. And finally, soldiers of the 47th Separate Mechanized Brigade entered the village of Robotine. 2 months of fierce fighting, and the fighters of the brigade, with the support of other units, broke through the multi-echelon defense line of the occupiers. The first thing the servicemen did was to notify the locals of the need to leave urgently, because the enemy cynically continues to wipe the village off the face of the earth. After 1.5 years of occupation and 2 months of battles, Maria has just been liberated by the Ukrainian army in Robotine. Listen to what she says about how she spent her birthday. People in the West saying Ukraine must trade territories for peace want Ukraine to give up on people like her. Never. Алло, дочечка, алло. Привет. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже вдома. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимось. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів'ящика бубликів, які знайшов у окупантів. І мали надії, що прийдуть наші і все буде добре. Ну ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям. Footage from near the town of Robotine along the Zaporizhzhia front line, showing the first loss of a M1132 Engineer Squad vehicle, the combat engineering variant of the American Stryker AFV equipped with a mine roller after being struck by Russian artillery. The Stryker likely belonged to the 82nd Air Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces. And also in Robotine, a Ukrainian M2A2 Bradley IFV covers a group of pinned-down soldiers from the 47th Mechanized Brigade.
A Ukrainian drone drops an M67 hand grenade on a Russian field ammunition stockpile. Heroes took the position of the Russians and split the rubles into toilet paper. Що, ти вже маєш? Та сотка є чого? Є. Ну. Це так мало. Що? Зарплата? Та сотка. 100 тисяч бойових. Що ти, тобі НАТО як командир 150, блядь, за цей. Хто хоче срати? 150. Epic. Russian sources shared this footage claiming that they hit Slovenian M55S with Lancet kamikaze UAV, but it was an abandoned Russian T-90M tank. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.